It was in Baghdad in 1969. I was kidnapped from school. He told me like that, look, you have to say that your family and your father is spies, and you have a special phone in your home, and you have a conversation and connect with Israel. I was young, don't forget I was 12 years old, and after a few hours when I was there, he start to beat me, and then he bring another 4 guys. They was a friend. He's a friend. I don't know exactly who they are, but they another 4 guys, and all of them they are bigger, and they was very happy to do it because Khalil told them, just do it and enjoy yourself, because she is a young Jewish girl. And he going again, and he said 2-3 times, this is the last thing that I hear in my nose, that enjoy yourself. He told to each body to enjoy herself, because she is the young and the virgin girls, and she's a Jewish. She enjoyed it. In 1948, nearly 1 million Jews lived in Arab lands. But in barely 20 years, they have become forgotten fugitives, expelled from their native lands, forgotten by history, and where the victims themselves have hidden their fate under a cloak of silence. A people whom legend have always associated with wandering. Many of these Jews from Arab lands had lived there for thousands of years and accepted their fate through good times and bad times. But 1948, the beginning of their exodus, also saw the birth of the State of Israel. And while the Arab armies were preparing to invade the young refugee country, the survivors of the Shoah were piling up in rickety boats. Meanwhile, a few 100,000 Arabs from Palestine were getting ready to flee their homes, convinced that they would return as winners and conquerors. Soon, by a terrible twist of fate, they began to fill up refugee camps and passed on their refugee status to new generations. The Jews, however, did not receive refugee status. They had just rediscovered the land of their birthright. And if they came from Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Syria, Iraq, or from Yemen, if they had lost everything, even their relatives and their cemeteries, they were ready to rebuild their lives in the West, and for many in Israel, without ever asking for compensation or the right of return, or even wishing that their story be told. That we would have liked to be Arab Jews. If we abandoned the idea, it is because throughout these centuries, the Muslim Arabs systematically prevented its realization by their contempt and cruelty. It is now too late for us to become Arab Jews. By the time the Jews have left from the Middle East and North Africa in 1948, they were under 1 million Jews. And you question what happened to them. There is a myth that Jews started being persecuted in the Islamic countries only after the State of Israel was formed, but is an absolute myth, because horrible pogroms that have been taking place for hundreds of years. People ask me if I would go back to Libya. My answer is usually the same. If you had come out of
a concentration camp in Germany and Nazism was still very much alive, would you go back there? Has Islam been bad to the Jews or has it been good to the Jews? There are two schools of thoughts here. L'idéologie du djihad considère que les musulmans constituent la communauté privilégiée par Allah. Il est de son devoir de conquérir l'ensemble de la planète afin d'imposer la loi d'Allah sur toute l'humanité. Et c'est dans cette conception de guerre sainte, de djihad, que se situe la notion de dhimmi et de dhimmitude. Un jour, le grand pacha, c'était le pacha qui était le gouverneur de Tripoli, il a entendu dire qu'il y a quelqu'un dans la synagogue qui chantait d'une manière fabuleuse. Et ce pacha-là, il a voulu savoir qui c'était. Il a été émerveilleux. Il lui a dit, tu sais, je veux que tu deviennes arabe. Comment je peux devenir arabe? Je suis juif. Il lui a dit, écoute, et je veux te donner un nom. Le jour où il devait absolument faire la conversion. Il a dit, aujourd'hui, tu dois chanter au minaret, après tu vas être converti. Il est monté, il a commencé à donner aux lames un chant en hébreu pour la grandeur du bon Dieu. À peine fini, il s'est jeté du minaret et il s'est écrasé par terre. Tous les territoires arabes ont été conquis par la guerre. Et ces territoires étaient tous peuplés, non pas de musulmans et d'arabes, mais de populations juives et chrétiennes. Ces populations ont été soumises par la guerre. Un très grand nombre a été exterminé, a été réduit en esclavage, déporté, entièrement dépossédé, exproprié. Le reste de la population a bénéficié d'un traité de protection, d'où le mot dhimmi. Officiellement, un dhimmi, c'est un citoyen de seconde catégorie, c'est un peuple du livre, c'est un peuple protégé, donc on n'a pas à lui faire du tort, on n'a pas à lui faire du mal, pour autant qu'il paye l'impôt de capitation. Mais il y a des règles qui sont spécifiques aux dhimmi. After the Arab conquest in the 7th century, if you were a Jew or Christian or Copt, had to live under very strong restrictions. For example, you were not, as a dhimmi, you were not considered a citizen of the country. You could not own property unless you had a partner who was a Muslim. You could not own a horse. You could not build a synagogue that would be higher than a mosque. And you had to pay a special tax called jizya. היהודי הולך מול המוסלמי או מול הערבי, הוא חייב ללכת בצד שמאלו. חייב, לפי הדין שלהם. מדוע? כי לבני האדם, בעיקר המוסלמים, מלווים אותם שני מלאכים. המלאך הטוב, המלאך הרע. המלאך הטוב הוא צד ימין, המלאך הרע הוא צד שמאל. אז אוי ואבוי ליהודי אם הוא יעבור בימינו של המוסלמי, כי אז הוא מקלקל את המלאך הזה, ואז יסר, כלומר לך בצד שמאל יהודי. אם לא היה עושה את זה, בטעות, מכים אותו, מרביצים לו. Un de mes ancêtres est sorti à Téhéran en 1830 et il s'est mis à pleuvoir pendant qu'il était dehors. Par son contact, il a souillé un mola, il pleuvait, et il a été brûlé vif parce qu'il avait souillé un mola. La dhimmitude, c'est aussi un état d'esprit. Ce n'est pas seulement un ensemble de lois, c'est un état d'esprit qui conduit le dhimmi à renoncer à son patrimoine historique, s'adapter pour pouvoir vivre à ce que son oppresseur demande de lui, à ne pas garder la mémoire de son histoire. À partir du moment où l'islam est arrivé, ce sont devenues des populations complètement discriminées. Donc, à mon avis, ces populations étaient potentiellement réfugiées. Parce qu'elles n'avaient nulle part où aller. Qui pouvait les recevoir? Il était interdit pour le dhimmi de critiquer en quoi que ce soit la loi islamique et le gouvernement islamique. Et donc, c'est une interdiction que l'on retrouve jusqu'à aujourd'hui.
Et c'est ce qui a interdit la prise de conscience de la dimitude. À partir du moment où la base est discriminatoire, c'est-à-dire la base est humiliante, les principes donc de l'acceptation de cette communauté, c'est en dehors d'eux. On n'habite pas au Maroc, on va habiter pendant des milliers d'années dans le mêlat d'une ville. מלח זומבה שהייתה עיירה שלמה של יהודים, רק יהודים. ואפילו אני זוכר שהשמות של הרחובות הן כתובות בעברית. השם הוא אולי בערבית, אבל הכתב הוא בעברית. כל המלח הוא סגור חומה מסביב. והיו לו 3-4 פתחים, אני זוכר. אחד הפתחים זה הרחוב שלנו. שהיינו יוצאים ממנו איזה מין פשפש כזה, שער כזה, שבלילה סוגרים אותו. מפחד שלא יכנסו גם ערבים שיש להם דעות קדומות, דעות יותר חריפות, ושיעשו בנו שמות. التعايش العربي اليهودي يعني تاريخيا هو تعايش دام قرون عديدة في بلدان عربية مختلفة في العراق، في فلسطين، في المغرب، في الجزائر، في كل الأماكن. Le juif a été dénigré pendant des siècles en terre d'islam. Quand on disait juif en Égypte, c'était automatiquement suivi de fils de chien. Juif, fils de chien, c'est pas normal. Quand vous traitez quelqu'un de juif au Maroc, c'est la pire insulte que vous pouviez lui faire. Les Juifs se souviennent des pays arabes avec des sentiments de nostalgie parce que tout de même ils ont vécu à l'époque de la colonisation. Les lois de la charia avaient été abolies par le pouvoir colonisateur. À part le Yémen, il y avait dans tous les pays arabes un adoucissement des conditions auxquelles les Juifs étaient habitués à l'époque musulmane grâce au régime colonial. De là date une naturalisation vers les pays colonisateurs. Beaucoup de Juifs, pour pouvoir échapper aux lois de la dimitude et pour pouvoir échapper à la charia, ont adopté la nationalité du pays, puissance occupante à l'époque, française, anglaise ou italienne. L'abolition des lois de la charia et la promulgation de l'égalité religieuse entre musulmans et non-musulmans, certainement était une des causes extrêmement importantes de l'hostilité des populations arabes à l'égard du colonisateur. On a introduit de nouveaux systèmes de valeurs, plus de démocratie, plus de possibilité de faire valoir ses droits. Mais ça n'a duré que le temps de la colonisation. Avec l'indépendance des pays arabo-musulmans, on s'est retrouvé dans des situations de pression terribles. Les Arabes ont fait marche arrière. Ils voulaient en tout cas y arriver. Et les Juifs l'ont ressenti dans leur vie quotidienne. Dans les années 30, déjà, il y avait des accusations à l'égard des Juifs, des accusations de crimes rituels. Les protocoles de Sages de Sion étaient très diffusés. The importation of European anti-Semitism by Muslims and by Arabs in the Middle East and North Africa has taken a very big toll in the relationship that allegedly was tolerant. Les partis nazis et fascistes étaient très admirés par les foules arabes et musulmanes. On ne parlait pas de Palestiniens à l'époque, puisque la palestinité est plutôt apparue dans les années 70. On parlait des Arabes de Palestine, qui étaient également très liés avec les mouvements nazis, particulièrement à travers la politique de Haj Amin al-Husseini. The Grand Mufti was in Berlin from 42 to 45 on the radio calling to kill the Jews and going to the extermination camps. There are photographs of him with Hitler, and contributed to the founding of an Arab brigade and a Bosnian Muslim brigade of forces to fight with the Germans on the Eastern Front. Il y a eu la révolution également en Irak, n'est-ce pas, de Rachid al-Kilani, une révolution pro-nazi. Iraq was the only Arab country who has a pro-Nazi regime for almost a year.
And the memory of the Jewish community in Iraq has something which is called Farhud in 1941, when hundreds of women, children has been killed without any reason by their neighbors. יהודים נרצחו באוטובוסים, נרצחו בבתים, נשים רבות נאנסו, מאות נפצעו, וסך הכל נהרגו 137 יהודים. נפלו הערבים על היהודים, כן, כשאני אישה בהיריון, פותחים לה את הבטן ומוציאים את הפג מבטנה. או מניקה, חותכים לה את השד ומכניסים לפה של הילד. I remember I sat on the roof in order to see the people running. And I saw an Arab man sleeping on a Jewish woman. I didn't know, of course, what he is doing to her. He raped her, and after that he stabbed his knife. En Égypte, il y avait toute une communauté néo-nazie qui a réorganisé le système de terreur à l'encontre des Juifs. Il y avait des nazis qui ont trouvé asile à Damas pendant de longues années. Et probablement, ils ont prêté leur concours aux Syriens pour faire un bon travail. שלטונות סוריה הטילו על היהודים מספר גזירות קשות. יהדות סוריה החזיקה תעודת זהות שהייתה מסומנת באדום מוסאווי, כלומר איש דת יהודית, מהתעודת הזהות ידעו שזה יהודי, ואז הוא משולל כל הזכויות. אסור להם היה לעזוב את הבית שלהם, אסור להם היה לעזוב מחלב לדמשק ומדמשק לחלב, אלא ברישיון של מוחברת, זה המשטרה החשאית, שהם היו בפיקוח מלא יחד על היהודים, והיו גזירות שכל יהודי שיש לו חנות צריך לכתוב כאן חנות יהודית, כדי שלא ייכנסו ערבים, בעיקר אנשי צבא, מהגזירות של הנאצים באירופה. אסור היה להם להחזיק רישיונות נהיגה, אסור להם לקבל טלפון, אסור להם למכור רכוש או לקנות רכוש. כל מיני גזירות כאלה שהם החזיקו את היהודים במצב מאוד קשה וחרדה גדולה מאוד, והביאו אותם לידי עוני גדול. The Nazis, after the war, found not only their refuge in South America, but in Egypt, in Syria, in other Arab countries. In other words, they were the allies of the Axis powers wishing to destroy the Jews and wishing to destroy Israel. Элементарных прав еврейского народа объясняет стремление евреев к созданию своего государства. We believe that a temporary trusteeship for Palestine should be established under the Trusteeship Council of the United Nations. I think it's important to remember what happened in 1947, the partition, the UN General Assembly Partition Plan 181, which decided that there would be an Arab state and a Jewish state within the remaining mandated Palestine. The Arab League states immediately refused international legality. The key to what actually happened to the Jewish refugees in the Arab countries was explained by Haikal Pasha. The United Nations should not lose sight of the fact
that the proposed solution might endanger 1 million Jews living in the Muslim countries. If a Jewish state were established, nobody could prevent disorders. Riots would spread throughout all the Arab states and might lead to a war between the two races. Les paroles de Haikal Pasha avaient un effet immédiat dans les rues et dans les masses. Ce qui était auparavant des initiatives privées sont devenues une politique officielle de l'État pour toute la population juive. Au Caire, les Juifs ont été attaqués par des foules, alors qu'auparavant, il y avait une discipline, il y avait une autre. Donc, les bas-fonds étaient stimulés et par les paroles de Haikal Pasha et par la conduite des autorités locales. France, yes. Soviet Union, yes. United Kingdom, Quand il y a les déclarations de partage de la Palestine, il y a eu une vague d'émeutes dans pratiquement tous les pays arabes qui sont portés contre la communauté juive. Le gouvernement égyptien a destitué de leur nationalité tous les juifs qui avaient été naturalisés égyptiens après 1922. Il fallait prouver avoir une présence ininterrompue depuis 100 ans en Égypte pour pouvoir avoir une nationalité égyptienne qui n'existait pas à l'époque. עם החלטת האומות המאוחדות בנובמבר, 29 בנובמבר 1947, התחילה השנאה, וכמו כאן בארץ, גם בחוץ לארץ. הערבים רדפו אחרינו וניסו להתנכל עלינו ולפגוע בנו. ואנחנו פחדנו מאוד מאוד. היינו עם הרוב היום, היינו נסגרים בתוך הבתים, והיינו מפחדים, לא מעזים לצאת. ולא היינו מעזים לצאת. כמובן שאנחנו השתדלנו בכל האפשרויות לעלות ארצה. אמרה אמא שלי לשכן, אמרה לו, אם יהיה מוראות, אנחנו נתחבץ לך. אומר לה, לא, אנחנו כפר האויבים, לא חברים כמו פעם. אתם רוצחים אותנו בירושלים, ומלחמה, איך את רוצה? אמרה לה, אם אני אהיה חבר טוב שלכם, גם אותי ירצחו. לפתע פתאום, אני נמצא בטרצה, בבית, הייתי בגיל 13, ומתחילים מאות אלפים, לא עשרות, מאות אלפים, לבוא לעבר הרוב היהודי. התנפלו על היהודים במקלות. בסוף תמצאי איזה 4, 5, 6, 10 יהודים על המדרכה, נופלים, והם עולים עליהם ברגליים שלהם והורסים אותם. Le code pénal de Bagdad a été amendé pour ajouter le sionisme au communisme, à l'anarchisme et à l'immoralité comme des idéologies interdites. Not all of them were Zionists. Take some Jews in Iraq, they were communists. Take Sassoon, the head of the Jewish community in Iraq, was anti-Zionist. He, in fact, supported the nationalist government of Iraq at the time. Le sionisme servait de prétexte pour relancer les mesures contre les Juifs. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל.
la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, les 5 États arabes ont envahi le jeune État. Even if they are not dhimmi communities in the Arab states, they are now a dhimmi state in the Middle East. La situation ne s'est pas développée selon les prévisions des États arabes. Arabs were there because of right. They are descendants of the very people who lived in Palestine for thousands of years, even before the Jews were there. Had they accepted the Arab and the Jewish state, there would have been no refugees either from what was to be the Jewish state, nor would there have been probably Jews forced to leave the Arab countries. La condition des Juifs des pays arabes était totalement différente, puisque les populations juives n'ont participé à aucun combat. C'était des populations civiles qui ne faisaient pas partie du champ de bataille. Ces communautés se sont trouvées subitement confrontées à une situation extrêmement tragique où ils étaient pris dans un piège, persécutés par des lois d'exception qui ont été déclarées à leur encontre. Du jour au lendemain, expulsés, leurs biens séquestrés, des femmes violées dans les quartiers juifs, des hommes tués. I was a very small boy at the time, and I still remember the fear that we had, that in every moment mobs will come and evade our house and kill every Jew that they met, even young children of 6 months, women, old people. Most of the Arab neighbors with whom some of the Jewish families has very good relationship didn't come and help. Some of them even took part in this kind of massacres that they happened, and a lot of questions had started to develop between the Jewish community. Le fermier, il a levé le couteau sur mon papa. Mon père lui a pris le couteau, il lui a dit « Tu n'as pas honte, je t'ai recueilli par la rue, tu avais faim et tu étais nu, et maintenant tu es devenu grand, je te fais marier, tu as des enfants chez moi comme mes enfants, tu n'as pas honte ?» Il a demandé pardon, il a dit « Tu sais, mon patron, c'est comme ça tous les Arabes, maintenant fais attention à sortir, toi. » Parce que les Arabes, ils vous détestent. In order to leave your country of origin, it has to be two forces. One is a push and one is a pull. כל ארצות ערב, החל בסוריה ותימן ומורוקו ולוב ותוניס וכל אלה ומצרים. המצב הזה למעשה של התעמרות ביהודים מצד ארצות ערב הביא אותם למחשבה לצאת לאן, בחלקם אין להם לאן. עד ש-49, 48 קמה מדינת ישראל, היו שתי פעולות. פעולה אחת של יהודים מארצות ערב שנדחפו החוצה על ידי השלטונות, התעמרות של השלטונות, הרצח והשבי וכל אלה, ומאידך מדינת ישראל עם הקמתה משכה אותם פנימה. The push was very, very much in 1948 and 49 and 50 and 52 and 53 and 54, and these people had to leave without having a choice to remain. It was a question of survival. You couldn't stay.
שוב פעם פרעו פרעות ביהודים, שרפו את בית הכנסת גדול, גם הישן הגדול, וגם בג'בליה, בסביבה ששם ישבו העשירים. גם הייתה התנפלות על יהודים בדמשק, שרפו מספר בתים, והיו מספר הרוגים. הבריחות זה בריחה, זה מילוט, בלי מסמכים, בלי דרכונים. אבל כל הזמן היו בריחות, כל הזמן היו מילוטים. מי שהיה לו מזל לגנוב את הגבול, זה בסדר, אבל אם לא, או שמו אותו בכלא. היה מקרה ש4 בנות ניסו לגנוב את הגבול ולא הצליחו, ושני בחורים, והרגו אותם, גם כן שרפו את הגופות שלהם, וזה היה מקרה מאוד מאוד מצמרר. כל מי שחשבו שהוא אולי קשור עם ישראל, אז לקחו אותו ועינו אותו. מי שתפסו אותו בדרך שהוא בורח, תפסו אותו, הכניסו לבית סוהר. מה זה לקחת ולהוציא ציפורניים מהיד? מה זה לקחת סיגריה ולעשות על כל הגוף? מה זה לקחת בחורה ובשדיים שלה לעשות לה כל מיני כוויות בסיגריה? זה עינויים קשים עד מאוד, וזה ביזוי שמפשיטים אותה ערומה והיא צריכה להיות על ידם. العرب واليهود في العراق كان تعايش على مستوى جيد جدا، حتى أن حينما أنشئت إسرائيل وطالب يهود العراق أن يأتوا إلى إسرائيل، هم رفضوا قدما، واضطرت إسرائيل أن تقوم بأعمال إرهابية ضد اليهود في العراق لترغمهم على القدوم إلى إسرائيل. יש שטויות, יש כאלה אמרו שכאילו נזרקו פצצות בעיראק על ידי יהודים כדי לזרז את העלייה. אין לזה כל שחר. פצצות היו, אבל לא קשור עם היהודים. התחלתי להתערות בתנועת החלוץ ולעזור לאלה אשר רצו לברוח לעבר פרס. התחלנו לעזור בעשרות ואחר כך מאות, וסיפור ארוך איך היציאה שלהם הייתה. בסופו של דבר למעלה מ12,000 נפשות, משפחות, נשים, זקנים, כל אלה עברו את הגבול לפרס. וכשממשלת עיראק הגיעה למסקנה שהדבר הזה מאוד משפיע עליה, שיש תוהו ובוהו בגבול, להעביר חוק, שני הפרלמנטים של עיראק, בלילה אחד עשו זאת, לאפשר לכל יהודי לצאת, תוך שנה. In 1950, they brought out the denationalization of the Jews' law, where if a Jew wanted to be able to leave, they had to give up their nationality, give up their passports, and they could then leave the country. My father wanted to be the first Jew to leave. Immediately after they issued this law, he went at 2 o'clock at night. He took me with him to the synagogue, which was the center of registration. And when we came there at 2 o'clock in the night, there were more Jews there. So it means that there were many who wanted to be the first. And I remember the moment that he had to give his the card of citizenship. It was a terrible moment for him, because when he gave it, he felt that he is a citizen without papers, without nothing. הם חשבו שאולי מתוך 137,000 יהודים עד שהיו בעיראק, יצאו אולי 10,000, 12,000. והנה זה נס. אחרי תחילת ההרשמה, חודשיים אחרי תחילת ההרשמה, נרשמו 63,000 יהודים לצאת. In 51, March 51, they passed a law where they expropriated the property of the Iraqi Jews who had denationalized the stateless Jews. So it was a two-step process under color of law, and that's how they lost their nationality and their property. כל החנויות של היהודים, הבתים, הרכוש מוקפא, כספים בבנק.
אין לצאת רק עם 30 קילו. בגדים, טבעת נישואין ושעון. ו30 קילו בגדים. ככה יצא את ה... תימן הרי קרובה לסעודיה. יהודים בסעודיה לא קיבלו את מוחמד, ועד היום הם שונאים את היהודים מפני שהיהודים לא קיבלו את תורתו של מוחמד, אף על פי שמוחמד הוא למד את זאת מהיהודים. יש שנאה, יש בני אדם שם מראים שם טובים, אבל השנאה היא בלב. בטח שאנחנו היינו מרגישים, הולכים משפלים ככה, לא, סובלים. רק בתימן הם הגשימו את הצוואה הנוראה, או את הצו הנורא בקוראן של מה שאומרים גזירת היתומים. כלומר, שיתום, ילד יתום מאב או מאם, הוא חייב לחזור לדת האמיתית שלו והיא דת האסלאם. אנחנו אוהבים את ארץ ישראל, תמיד, והיינו רוצים לעבוד לפני בערך 40 שנה משהו כזה, אכלנו הבתים שלנו, כלומר, אכלנו הכל. והנה היהודים האלה, שאף פעם לא ראו מכונית בחייהם, פתאום אומרים להם, אתם תטוסו. אתם תטוסו מעדן לארץ ישראל. המטוס הראשון יצא ביום ראשון. בשבת לפני זה קראנו את פרשת יתרו. פרשת יתרו כתוב, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. ויהודי תימן, כיוון שהם אנשי תורה ואנשים מאמינים, אז בשבילם על כנפי נשרים, כלומר המטוס היה טבעי. לכן אני לא אשכח איך נכנסו למטוס, כאילו הכניסו לאבא שלהם, הכניסו לבית שלהם, הכניסו לחדר שלהם, הכניסו למטבח שלהם. כלומר לא הייתה שום התרגשות. שום התרגשות לא הייתה להם. הם הכניסו את זה באופן טבעי. מדוע? כי כתוב, ואשא אתכם על כנפי נשרים. אני האמנתי בזה, הנה הוא, הנה זה מתקיים. אין הבדל בין אמונה לבין מציאות. האמונה והמציאות זה שני צדדים של אותה מטבע. אין הפרש. זה מה שהחזיק אותם. 50,000 יהודים במשך שנתיים באו לישראל, ואף אחד לא, הייתי אומר, לא השתגע, לא נפל. Nous sommes passés par la douane égyptienne. Mon père qui a dit, bon, je vais aller dans un nouveau pays, lui qui était chef comptable, et qui va se retrouver, il a été apprendre le métier chez notre coiffeur de la rue Salah Eddin à Héliopolis. Il a été apprendre comment être coiffeur. Et il a acheté quelques matériels de coiffure, pour, vous savez, les machines encore à la main. Et je voyais de mes yeux, je n'oublie jamais ça, comment même dans la douane, les gens prenaient les peignes que mon père avait acheté, les peignes longs blancs d'un coiffeur, il les prenait, il les mettait dans la poche. Il trouvait je ne sais pas quoi, il mettait dans la poche. Ensuite, il nous trouait les chaussures, les semelles des chaussures, il faisait des trous. Il faisait des trous, on a pris avec nous, malheureusement, je dis, on a pris même quelques boîtes de conserve, on a dit, si on tombe quelque part, on aura de quoi manger. Ils ouvraient des boîtes de conserve et ils les jetaient dans les habits pour arriver avec des habits qui étaient déjà pratiquement en lambeaux, dégoûtants, pourris. On nous a ouvert les valises à la douane, on a vidé le contenu par terre, on l'a déchiré, on l'a détruit. J'avais 1 ou 2 bracelets au bras, on me les a arrachés. Donc nous sommes partis pratiquement sans rien, on nous a permis de rien prendre avec nous. Et mon cas a été encore privilégié par rapport à celui de nombreux autres expulsés juifs. On sait au Maroc qu'il y a des témoignages. Des villages entiers sont partis au bout d'1 heure. On sait qu'il y avait par exemple la visite d'un délégué israélien, mettons de l'agent juif ou autre, qui arrivait dans un village, qui était reçu par le rabbin comme c'était de coutume, qui l'invitait à déjeuner. Et à l'issue du déjeuner qui durait 1 heure, en sortant de la maison du rabbin, cette personne trouvait tout le village avec un petit baluchon sur le dos qui attendait le départ. On s'en va. So you had
from all the Muslim world, certainly about 1,150,000 Jews, of which today there are certainly under 5,000 left in the Arab Muslim world and about 20,000 in Turkey. La chance d'avoir un pays qui a voulu nous accueillir dans des conditions aussi très très difficiles. Au début dans des baraques, sans eau, sans électricité et sans toilettes, ça va de ça. Hein? Et on était, si vous voulez, pas dans un camp de réfugiés, mais ce qu'on appelle en hébreu la Ma'abara. Ma'abara, en principe, ça veut dire que c'est un lieu de transfert. Mais parfois le transfert est resté pendant de nombreuses années. They were refugees in the sense that they left their homes and most of them came penniless, without any resources. And they had to be taken care of by an effort of the entire Jewish people. You see what happened at the War of Independence in '48. We numbered here in Israel 650,000 people, that's all. But in 4 years, we accepted, and we received here an immigration of 750,000, which means a growth of 120% of the population in 4 years. It never happened anywhere in the world as we know. נתנו לי חצי אוהל, והיה חורף וגשם, ונכנס המים מפה, יוצא משם, והייתה לי, הבת שלי תינוקת, אחרי 3 ילדים שמתו לי לפניה. והייתה ככה קטנה, והייתי כל הזמן תופסת אותה ככה, ונתנו לנו לשים אותה בבית תינוקות, ולא רציתי. וגם היה קשה, קשה מאוד. היה קור והיה זה, ואין אוכל, כלום. רק תפוחי אדמה, היו אוכלים, מביאים אוכל מהמטבח, נותנים לך בקבוק תה וקצת דייסה. They did not look for refugee status. Israel had to raise more than $12 to $15 billion to rehabilitate these people that were put in shanty towns and ma'barot. We had to start from scratch. We received them. They lived in tents, in barracks, in huts, and they suffered the heat of the summer and the cold of the winter. But we received them as brothers. נשארנו בחיים, והבינו עוד ילדים, והסתדרנו. Certains juifs ont été empêchés de quitter le pays parce qu'ils étaient gardés en otage. Par exemple, la Syrie essayait de faire des pressions sur l'État d'Israël parce qu'elle avait cette population otage. Chaque fois qu'il y a eu une guerre et chaque fois qu'Israël a gagné cette guerre, heureusement d'ailleurs parce qu'Israël n'a pas droit à l'erreur, il y a eu des vagues d'arrestation, des vagues d'expulsion, des vagues d'internement. يا أخي يا أمجي يا سلاحي ودرعي أنا معك على موعد مع النصر. أم كلثوم على موعد معكم في تل أبيب. Moi, ma synagogue, je l'ai vu prendre feu au Maroc. Je me suis levé un matin pendant la guerre de 67
Et c'est moi qui allais prier. Et puis je suis arrivé, ma synagogue était en train de prendre feu. C'est moi qui ai averti, elle avait pris feu complètement. Et en 67, j'étais confiné chez moi avec mes parents, mes frères. Et des milliers, des centaines de milliers de personnes qui défilaient en manifestant en bas de chez nous, nous menaçaient. C'est avec des juifs habitant dans cette là. Vous allez voir, on va vous étrangler. On a vécu pendant des jours et des jours complètement barricadés dans les maisons. On ne pouvait strictement rien faire, surtout pas sortir. ופה, משנת 48, מתלייתו של שפיק עדס המנוח, ועד 73, 65 יהודים נתלו, נחטפו ונרצחו, נרצחו בבתים, כל אלה בעיראק. En Tunisie, il y a eu l'autonomie interne, puis l'indépendance, et on s'est vraiment réjoui. Mais cette réjouissance a été de très courte durée parce qu'il y a eu presque aussitôt après les premières guerres en Israël, avec des répercussions bien sûr très violentes. Les synagogues ont été brûlées, des boutiques ont été pillées, et il y a eu des pierres lancées dans les vitrines de la pharmacie. Nous habitions juste au-dessus. J'avais d'un enfant très jeune encore qui a été terrorisé par... vous savez, il y a une foule qui était massée en bas de l'immeuble et qui criait. Il y avait de l'inquiétude. Vont-ils monter dans l'immeuble? Vont-ils s'arrêter là? Ou bien au contraire, vont-ils s'en prendre aussi aux personnes physiques? Ils ressentaient comme une humiliation la défaite des pays arabes. Donc il fallait nous punir de la victoire d'Israël. Consciemment ou inconsciemment, on a toujours su qu'on n'avait pas une place vraiment dans ce pays. Ils ont déporté la communauté d'Alexandrie, ils l'ont amenée au Caire en train pour pouvoir la mettre en prison, et ils l'ont fait défiler dans les rues du Caire en disant voilà les prisonniers israéliens que nous avons capturés. Gaddafi decided to put a highway on the Jewish cemetery in Benghazi. That means I can never find the remains of my grandfather because there is a highway on that cemetery. הכניסו אותי בצינוק מטר עד מטר וחצי בחושך. היה כל 7-8 שעות חקירה. היה מכות חשמל והיה פלקות והיה כל מיני העינויים. היה אתה יהודי, אתה שפל. 4 שנים עברו בזה המצב. You ask yourself, as a researcher or as a Jew who was born in one of these Arab countries, are you telling me that this persecution is not leaving me alone even if I removed myself physically from the place where I was born? عاشوا معايا مزيان وعشت معاهم مزيان. انا مدام شي 40 عام دابا انا هنا كبرت ولادي شي 25 عام هادي باش ما تراجي عمرهم فرطوا فيا ولا فرط فيهم حتى مشاو مساكن. Il reste actuellement dans les pays arabes 4200 juifs. Ce sont ce qu'on appelle les gardiens du cimetière. Judenrein is a very good word which I've often used, and I think one should know Judenrein meaning without Jews. Today, you can say that in most of the Arab world, you don't have any Jews in Libya, you can have no Jews in Saudi Arabia because it's been forbidden for the last 1400 years, with the exception of 2,000 in Morocco, 1,000 in Sudan, maybe 1,000 in Yemen. There are only tens or 100 here and there, so it's virtually Judenrein. The Jewish Agency chartered a special plane to bring 6 new immigrants from Iraq, from Baghdad, along with 3 staff people that we had sent there. One of them a special emissary of the Jewish Agency. The other 2
people from Hayas, which was I would call our strategic ally in this operation. Well, we obviously would have brought any more that were willing at this time. You have to realize these people are very scared, certainly of the unknown. About you, and you care about the Jewish community here. And these were the 6 that had the courage to get on the plane. We hope that the others will come in their footsteps. We don't know. Les pays arabes ne reconnaissent pas l'existence de cet exode. Tous les biens juifs, les biens communautaires ont été détruits. Il faut au moins que les pays arabes reconnaissent leurs responsabilités par rapport à leur communauté juive. Dès le départ, dans les années 50, Israël a organisé déjà une première documentation, à savoir que les gens qui venaient, mais essentiellement les juifs venus d'Irak, d'Égypte, de Syrie. So here we have one of the many files which is in the possession of the Justice Ministry. Here it's files filed by Jews from Egypt who came to Israel. J'ai été mis sous résidence forcée dans un appartement depuis le 12 novembre 1956, soit le lendemain du jour qu'on a scellé mon appartement, mon magasin de vente et mes dépôts. Le 4 décembre 1956. Jews from Arab countries have left behind a lot. This is a claim submitted in 1952 by a Jew who arrived from Iraq. One of the claims is for a house. The person writes, I own half the house situated on this and this street. It is registered at the Tapu department of Baghdad, and in about May 1940, in all the house contains 21 rooms and 1 cellar. The compensation could run into the billions of dollars, even hundreds of billions of dollars, if one were to calculate in terms of the exchange of today. In the World Jewish Congress, we launched this campaign on the Forgotten Exodus a few years ago, but now we are entering a very active stage in this process. I think that we are really penetrating the very heart of the peace process in the Middle East. This is forgotten also because the world has no idea that this has happened. And what we are trying to do in our conferences and also in our public campaign is really to educate international public opinion that there was an exchange of refugees. In Camp David, to the surprise of everybody, it was really a shock, the Palestinians introduced at the very last moment the issue of the right of return. Nobody expected it. So the Israelis went immediately to bring their experts on refugees, and then they brought forward the case of Jews from Arab countries. President Clinton was so impressed that at these talks he gave, for the first time in history, a statement by an American president who made a commitment to establish a fund of compensation for the 2 groups of refugees. Je souhaite beaucoup que ce fonds soit constitué, mais pour l'instant, on n'a même pas commencé à le faire. I think it's very important for the United States Congress to focus on the important issue of Jewish refugees from Arab lands, because it's important to understand history. It's important to understand what a vibrant community the Jewish community was in Arab countries. And I recently held a hearing on this very topic. The Palestinians brought up refugee status of Palestinians and the issue of whether they would be able to return to Palestine or to Israel. And in that whole context, I personally and a lot of my constituents felt, well, we have neglected the issue of Jews who are refugees from Arab lands. It's important for the Arab countries to come to terms with their past and what happened to the Jewish population in their lands. 3 aspects of this. One is to continue to educate other congressmen and women and senators about the Jewish refugees from Arab lands. The second would be to put together this resolution so that we could have a formal acknowledgement of what occurred, passed by the Congress. And the third would be to keep pressing the President and the State Department to include this issue in any discussions about a settlement between Israel and Palestine. When the Palestinians became refugees, there were over 100 resolutions, I believe, that we passed on the behalf of the Palestinian refugees
There has never been a single resolution passed on behalf of the 900,000 Jewish refugees that were made refugees from the Arab countries. Refugee is a person who, because of persecution, for political reasons, religion, ethnicity, is not able to get the protection or enjoy the protection of his own country, flees to another country. No one from the United Nations or anyone else, other than the Jews of the world, offered to help Israel integrate the Jewish refugees. If it is people who have left because of coercion or because of pressure, and in this particular case, in the case of people who have settled in Israel, these are people who have opted to go to a particular country that exists and are not seeking assistance. The United Nations certainly knew what was going on, but if we were to put our faith in the hands of the United Nations, we would be in very sad hands. Si vous n'écrivez pas votre histoire, il y en a d'autres qui l'écrivent pour vous. Elle a été tout simplement réécrite. L'histoire des Juifs des pays arabes n'a pas été écrite par les Juifs. Nos parents se sont tués également par rapport à la Shoah, par rapport au drame de la Shoah. Pas de pudeur. I have a life. I don't send my son to blow himself up. I don't perpetuate hate in the schools. Our schools don't perpetuate hate. And this is what happened. The Jewish community absorbed the Jews, close to 1 million of us, and we are part of the mainstream, and we've been integrated in the community that hosted us. 600,000 went to Israel, 300,000 went to other countries like United States and Europe. And the Palestinians, after 54 years, they're still sitting in refugee camps.